Genesis chapter 35. פרק ל"ה. And he said, God, to Jacob, ויאמר אלוהים אל יעקב, Arise, go up, Bethel, and dwell there, קום עלה בית אל ושב שם, and make there altar to the God, the one appearing to you, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, when to flee you from face of Esau, brother of you, בבורחך מפני עשיו אחיך. And he said, Jacob, to house of him, and to all of who with him. ויאמר יעקב אל ביתו, ואל כל אשר עמו, Remove gods of the foreign place that in midst of you, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, and purify yourselves, והטהרו, and change garments of you. והחליפו שמלותיכם. Then let us arise, and let us go up Bethel, ונקומה ונעלה בית אל, so that I may make their altar to the God, ואעשה שם מזבח לאל, the one answering me in day of distress of me, העונה אותי ביום צרתי, and he has been with me on the way that I have gone. ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. So they gave to Jacob ויתנו אל יעקב all of gods of the foreign place that in hands of them, את כל אלוהי הנכר אשר בידם, and the rings that in ears of them, ואת הנזמים אשר באוזניהם, and he hid them, Jacob, ויטמון אותם יעקב, under the terebinth that with Shechem. תחת האלה אשר עם שכם. And they journeyed, ויסעו, and he was terror of God upon the cities that around them, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, so that not they pursued after sons of Jacob. ולא רדפו אחרי בני יעקב. And he came, Jacob, toward Luz, ויבוא יעקב לוזה, which in land of Canaan, that Bethel, אשר בארץ כנען היא בית אל, he and all of the people who with him. הוא וכל העם אשר עמו. And he built their altar, ויבן שם מזבח, and he called the place El Bethel, ויקרא למקום אל בית אל, because there they had revealed to him the God, when to flee him from face of brother of him. כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. And she died, Deborah, one nursing of Rebekah. ותמות דבורה מנקת רבקה, And she was buried from under to Bethel, under the oak. ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, So he called name of him Elon Bakuth. ויקרא שמו אלון בחוט. And he appeared, God, to Jacob again, וירא אלוהים אל יעקב עוד, when to come him from Paddan Aram. בבואו מפדן ארם, And he blessed him. ויברך אותו. And he said to him, God, ויאמר לו אלוהים, name of you, Jacob, not. He shall be called name of you longer, Jacob. שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, But if Israel, he shall be name of you. כי אם ישראל יהיה שמך. So he called name of him Israel. ויקרא את שמו ישראל. And he said to him, God, I, El Shaddai. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, Be fruitful and multiply. פרא ורבה, Nation and assembly of nations he shall be from you. גוי וקהל גויים יהיה ממכה, And kings from loins of you, they shall come out. ומלכים מחלציך יצאו. And the land that I gave to Abraham and to Isaac,
ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, To you I will give her, לך אתננה, and to seed of you, after you, I will give the land. ולזרעך אחריך אתן את הארץ. Then he went up from upon him, God, ויעל מעליו אלוהים, in the place where he had spoken with him. במקום אשר דיבר איתו. And he set up Jacob pillar in the place, ויצב יעקב מצבה במקום, where he had spoken with him, pillar of stone. אשר דיבר איתו מצבת אבן, And he poured on her drink offering, ויסך עליה נסך, and he poured out on her oil. ויצוק עליה שמן. And he called Jacob name of the place ויקרא יעקב את שם המקום, where he had spoken with him there, God, Bethel. אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. Then they journeyed from Bethel, ויסעו מבית אל, and he was still stretch of the land to go toward Ephrath. ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, And she was giving birth, Rachel, ותלד רחל, and she experienced great distress when to give birth her. ותקש בלידתה, And he was when to experience great distress her when to give birth her, ויהי בהקשותה בלידתה, that she said to her, the one helping give birth, ותאמר לה המיילדת, not fear you, for also this one to you, son. אל תראי כי גם זה לך בן. And he was when to go out soul of her, for she was dying. ויהי בצאת נפשה כי מתה, And she called name of him Ben-Oni, ותקרא שמו בן אוני, but father of him he called him Benjamin. ואביו קרא לו בנימין. So she died, Rachel, ותמות רחל, and she was buried on way of toward Ephrath, that Bethlehem. ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. And he set up Jacob pillar over tomb of her, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, that pillar of tomb of Rachel, to the day. היא מצבת קבורת רחל עד היום. And he journeyed, Israel, ויסע ישראל, and he pitched tent of him from beyond to tower of Ader. ויית אוהלו מהלאה למגדל עדר. And he was when to reside, Israel, in the land that, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, and he went, Reuben, וילך ראובן, and he lay with Bilhah, concubine of father of him, וישכב את בלהה פילגש אביו, and he heard Israel. וישמע ישראל. Now they were sons of Jacob 2:10, ויהיו בני יעקב 12, sons of Leah, firstborn of Jacob, Reuben, בני לאה בכור יעקב ראובן, and Simeon, and Levi, and Judah, ושמעון ולוי ויהודה, and Issachar, and Zebulun. ויששכר וזבולון, Sons of Rachel, Joseph, and Benjamin, בני רחל יוסף ובנימין, and sons of Bilhah, female servant of Rachel, Dan, and Naphtali, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, and sons of Zilpah, female servant of Leah, Gad, and Asher, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר. these sons of Jacob, who he was born to him in Paddan Aram. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. And he came, Jacob, to Isaac, father of him, ויבוא יעקב אל יצחק אביו, Mamre, Kiriath, the Arba, that Hebron, ממרא קריית הארבע היא חברון,
where he had sojourned there, Abraham and Isaac. אשר גר שם אברהם ויצחק. Now they were days of Isaac 180 year. ויהיו ימי יצחק 180 שנה. And he breathed last, Isaac, and he died. ויגבע יצחק וימות. And he was gathered to people of him, ויאסף אל עמיו. old and full of days. זקן ושבע ימים. And they buried him, Esau and Jacob, sons of him. ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו.